Українська асоціація футболу. Саба. მოგესალმებით, გისურვებთ წარმატებებს ხოლმე შეხვედრაში. კითხვა მექნება მთავრმწვრთნელთან პირველ საწყისი ორი თამაში წააგო უკრაინა და დიდი კრიტიკა ჰქონდათ ადგილობრივი მედიიდან და ამ თამაშის წინ მთავრმწვრთნელი რამეს განსხვავებულ სხვაობდება უკრაინის ნაკრებისგან და როგორი სტილის თამაში ელოდება, შეიძლება ჩაკეტილს თუ გახსნილს და კითხვა მექნება ასევე ფეხბურთელთან ძალიან ბევრი გულშემატკივარი იქნება ხვალ დაახლოებით შეიძლება 4000-იან მეტი ჩამოდიან ძალიან ბევრი რეისებით საქართველოსდან, ასევე იქებიან ახლო ქვეყნებიდან, პოლონეთიდან და აი რას მოგცემს ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ევროპის ჩემპიონატზე თუ რა ძალა მოგწოდა და რა ძალას მოგცემს ხვალ და შეხვედრაში ეს რამდენი მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის. მადლობა. The question connected to Ukraine national team. In September, we saw that Ukraine lose both games. Mr. Head Coach, what do you think about the upcoming game? What kind of style can Ukraine choose against Georgia? Well, you know, it's the story of football. Sometimes you lose, but it doesn't mean that the next games you're going to lose too. Ukraine is a strong team with a lot of very good individual players, and of course for us it's going to be a very difficult match. But I think the players are ready for that. They're ready to focus on what they have to do on the pitch, and that's the best way for us to try or to hope for a strong performance. Питання було щодо того, що Україна програла обидва свої стартові матчі в групі Ліги націй, і відповідно, зважаючи на такий результат, як ви готуєтеся до матчу проти України, яким стилем ви зіграєте, в якій формації? І тренер відповів, що, знаєте, це футбольна історія. Ти можеш програвати один матч, але це зовсім не означає, що ти програєш наступний. Україна – це дуже сильна команда з сильними індивідуально гравцями, і, звичайно, ми готуємося до важкого матчу проти України. Але я впевнена, що ми будемо готові, ми будемо сфокусовані на своїй власній грі і зробимо все можливе, аби перемогти. Წარუმატებელი მატჩების სერია არ ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს. შემიძლია აღვნიშნო, რომ უკრაინა საკმაოდ კარგი გუნდია, ინდივიდუალურად საკმაოდ ძლიერი მოთამაშეები დაკომპლექტებული და რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ჩვენო ფეხბურთელებმა საკუთარი შესაძლებლობები სწორედ წარმოაჩინონ, ვიცით რომ რთული თამაში იქნება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ ჩვენი გუნდი მზად არის ამ მატჩისთვის. რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ სავსე იქნება სტადიონი, ჩვენ მიჩვეული ვართ სავსე სტადიონზე თამაშს. ბოლო პერიოდში რაც შეგვიძლია გამოვარჩიოთ, ეს არის ქართველი გულშემატკივარი გასვლით თამაშებზე, ძალიან მრავლად არიან, ყოველთვის ჩვენ არ აქვს მნიშვნელობა სად თამაშობთ, ყოველთვის ძალიან ბევრი გულშემატკივრობს და სწორედ ერთ-ერთი ჩვენი ძლიერი მხარე სწორედ ესეც არის და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი მიზანი რაც გვაქვს დასახული, ბოლომდე მივიყვანოთ და გავახაროთ, გაუშვათ ისინი სახლში ბედნიერი. შემდეგი შეკითხვა. ამირან მოგესალმებით, გისურვებთ წარმატებებს. მთავრმომწვრთნელმა შეკრების დაწყებამდე თქვა, რომ მაინტერესებს ეს სექტემბერის მატჩები, რამდენად იყო ასე ვთქვათ გამონაკლისი და რამდენად არის გუნდი მზად უკვე ახალი გამოწვევებისთვის. აი შეკრების დაწყების შემდეგ როგორ ფიქრობს უკვე რა გარემოა გუნდში და რამდენად შეიძლება რომ ეს წარმატება გაგრძელდეს და ოთოსთან მექნება შეკითხვა, პოლონეთში თამაში შენთვის არ არის უცხო, არც ამ სტადიონზე და როგორ გარემოს ელოდები ადგილობრივი გულშემატკივრებისგანაც, რომლებიც არც უკრაინას გულშემატკივრობენ, არც საქართველოს ასე გამორჩეულად, მაგრამ შეიძლება შენ ამ ფაქტორებმაც გარკვეული როლი ითამაშოს ამ კუთხით. მადლობა. Mr. Head Coach, before the preparation on your press conference, you talk about September good results. You explained that it was very important after the European journey to start Nations League perfectly, like what we saw in September. Are you happy what you saw in this training camp in Poland? And can Georgia continue the same quality and same style of the games what we saw in September? No, yes, I'm happy about the camp. I can feel the
the same atmosphere, the same discipline, the same will to make something good in October. But as I said before, you know, football is not a perfect science, and we know tomorrow or in the future we're going to lose a match again. We have no problem with that. But the players, they know. For me, football is not just about winning or losing; it's about what you produce on the pitch. And the most important is to keep producing good performances on the pitch, so to have more chance to win. Because there are a lot of things we can't control. We can't control the opponents. We can't control the referee. We can't control the weather. We can't control sometimes the pitch. You know, it's so the best way is just to stay focused, work hard, and on the long term, usually you get always more positive than negative. Питання про те, що головний тренер збірної Грузії говорив після Євро, що дуже важливо почати гарну Лігу націй для того, щоб продовжити цей позитивний шлях команди. І, власне, так і сталося. І після того, от що ви побачили на цьому тренувальному кемпі, наскільки ви задоволені тією атмосферою і тією грою, яку зараз показує команда? І тренер говорить, що так, на цьому ж кемпі я бачу ту саму атмосферу, ту саму самовіддачу. Я бачу, як гравці тренуються і як вони прагнуть себе показати на полі. Але, як я вже сказав, що футбол – це не ідеальна наука. І ти можеш сьогодні програти, а завтра виграти чи показати якийсь зовсім інший результат. Але важливо не те, що ти виграєш чи програєш, а, власне, що ти показуєш на футбольному полі. Тому що ми багато чого не контролюємо. Ми не можемо контролювати свого опонента, ми не можемо контролювати погоду або рефері, але ми можемо контролювати те, що ми, власне, продукуємо на полі. І для нас це найважливіше. І ми всі розуміємо, що для нас важливо і що ми маємо робити на футбольному полі, щоб вигравати. კმაყოფილი ვარ ჩემი მოთამაშეების დამოკიდებულებით, ისე როგორც იყო წინა თვეებში, იგივე ატმოსფეროა, იგივე სურვილია, რომ მათ აჩვენონ საუკეთესო მხარე მათი შესაძლებლობების. ფეხბურთში შეიძლება დამარცხდეთ, თუმცა მთავარი არის, რომ ყველაფერი გააკეთო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად წარმოადგინო შენი შესაძლებლობები, აკონტროლო მოედანზე ყველაფერი, რაც ფეხბურთთან არის დაკავშირებული და სრულად იყო ფოკუსირებული, აჩვენო ის რესურსი, რაც გაგაჩნია. შემდეგი შეკითხვა. ძალიან ბევრი თამაში მაქვს ამ სტადიონზე ნათამაშები. წვრთნელმა როგორც აღნიშნა, ჩვენ პოლონეთში შევიკრიბეთ ეგრევე და მეც ფაქტიურად სახლიდან მოვედი ამ ხრივ, ხო, რა თქმა უნდა, რამდენიმე საათი დამჭირდა აქ მოსასვლელად მანქანით და ძალიან თავს კარგად თუ შეიძლება ითქვას, რომ გარემოც არ შემიცვლია, თავს ძალიან კარგად ვცნობ და დანარჩენი ვნახოთ მოკლედ. შემდეგი შეკითხვა. მიშაგისმენ. აგვისტოში სანამ დაიწყებოდა ერთა ლიგის ეს მიმდინარე გათამაშება, ყველა მწვრთნელი ამ ჯგუფში მოხვედრილი გუნდების ამბობდნენ, რომ მეტნაკლებად თანაბარი გუნდებია და მაინც-ამაინც მთავარ ფავორიტად საქართველოს არავინ არ ასახელებდა და ჩვენი მწვრთნელიც საკმაოდ ისე თავდაბლურად არ იძახდა, რომ ჩვენ ვთქვათ პირველ ადგილზე გასვლა შეგვიძლია. თუმცა ორი ტურის შემდეგ ყველას დაუმტკიცა საქართველოს ნაკრებმა, რომ მართლაც საუკეთესო გუნდია და ფავორიტია ამ ჯგუფში. აი ეს ფავორიტის სტატუსი, რომელიც უკვე ამ პირველი ორი თამაშის შემდეგ შევიძინეთ, ხელს უშლის თუ ეხმარება საქართველოს ნაკრებს და თვითონ თავმჯდომარე რას მიიჩნევს? არის უკვე საქართველოს ნაკრები ამ ჯგუფის გამოკვეთილი და ერთპიროვნული ფავორიტი. მადლობა. In August, the coaches who are playing in this group stage, everyone was talking about that it's a very balanced group, and some of them think that Georgia not will be the main favorite of this group stage. But after September games, we saw Georgia is leading with 6 points. Can you explain your feeling? It helps for Georgia national team to stay leading of the group stage, or it's some kind of pressure? We don't, to be honest, we don't think too much about our position at the moment, because we know there are 4 more games, 4 more difficult games, because as we said in August, we said it was quite a tough group,
because Albania, Ukraine, and Czech Republic were all at the last European Championship. They all qualified directly. We were the only team that didn't. We had to go through the playoff. So it does show the level of Albania, Czech Republic, and Ukraine. And we knew it was a difficult group because I don't think there's a team better than the others, to be honest. So in that case, then you know that everything can happen. Everyone can win against everyone. And but after our good start in September, of course, we want in October. We want to continue to get some more points, and then we will see at the end who's first, who's second, who's third, and fourth. But as I said, it's always better just focus on what you do on the pitch, what you provide, and good things come from themselves. Питання щодо того, що в серпні головний тренер збірної Грузії давав інтерв'ю і говорив, що Грузія точно не фаворит в групі Ліги націй. Але всі ми зараз бачимо, що після серпневих матчів, коли Грузія здобула 6 очків, зараз вона на лідируючій позиції. І, власне, чи є це тиском, чи навпаки допомагає національній збірній Грузії перед наступними матчами. І тренер каже, що насправді ми зараз не думаємо про позицію про турнірну таблицю і про те, яку ми позицію займаємо, тому що ви всі розумієте, що попереду у нас 4 дуже складні гри, і ми розуміємо, хто наші суперники. Я говорив, що Грузія не фаворит, тому що я усвідомлював рівень команд. Тому що і Албанія, і Чехія, і Україна, всі ці 3 команди, вони грали на Євро, і вони показали достойну, хорошу гру. Але, звичайно, після нашого хорошого старту нам дуже хочеться знову продовжити в тому ж дусі і знову ж здобувати очки. Але ми всім розуміємо, що це футбол, і ти можеш... І кожна команда може виграти в кожній і програти кожній, тому ми будемо рахувати свої очки і думати про ту, яку позицію ми займемо вже після всіх матчів, які ми зіграємо. Тож важливо не те, виграємо ми чи програємо, а власне ту гру, яку ми показуємо на футбольному полі, і на цьому ми будемо концентруватися. სიმართლე გითხრათ, ჩვენ ახლა არ ვფიქრობთ ჩვენ პოზიციაზე, რომელიც ჯგუფში გვაქვს, რაც შეეხება წინასწარ პროგნოზს, მოგეხსენებათ სამივე ნაკრები, რომლის წინააღმდეგაც გვიწევს თამაში ჯგუფში, ევროპის ჩემპიონატზე პირდაპირ გავიდა, ჩვენ გავედით პლეი-ოფიდან და ეს ყველაფერი აჩვენებს თუ რამდენად კარგი დონის მოწინააღმდეგეები გვყავს ერთა ლიგაზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით საუბრობდნენ ჯგუფში წინასწარ პროგნოზებზე, თუმცა ისეთი ჯგუფია და ეს ყველაფერი სექტემბრის თამაშებში დამტკიცდა, რომ ყველა შეუძლია ყველას წინააღმდეგ გამარჯვება. მთავარი არის მობილიზებულები ვიყოთ ამ მოედანზე, ჩვენი კარგი თამაში ვაჩვენოთ, წინ საკმაოდ რთული 4 თამაში გველოდება და მიზანი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არის კიდევ უფრო მეტი ქულების დაგროვება. დიმა სტადიონის მინდორი მე მგონი არ არის კარგ მდგომარეობაში, მე ასე დავინახე და ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს არ ვიცი. The question is connected for the pitch condition. We saw that it's not ideally. What can you say about that? I can't say anything because I haven't seen it yet. So maybe after the press conference I will. Питання щодо стану поля, тому що воно не ідеальне, і тренер каже, що насправді я ще не бачив поля, тому, можливо, я відповім вам на це питання після прес-конференції. მოგვიანებით ნახავ და უცბად მოგახსენებთ. შემდეგ კითხვა, საბა. თავალწლოვთან გიორგი გულიაშვილზე გითხავთ, რა თქმა უნდა, ბევრი დრო არ ქონიათ მასეს დასაკვირვად ვარჯიშებზე, მაგრამ მაინტერესებს თუ შეგვიძლია რამის თქვა, მისცა თუ არა, დაგანახა თუ არა რაღაც განსაკუთრებული ხარისხი ამ ფეხბურთელმა, რომელსაც პირველად მიეცით შანსი და ასევე საბა გოგლიჩიძე თქვენ თქვით, რომ ის ისე თამაშობს, თქოს ძალიან გამოცდილი მცველი, რომელიც დიდი ხანია თამაშობს, პირველი შეკრების შემდეგ აი ამ შეკრებაზე რამე სხვაობა თუ არის, იმიტომ რომ ის ხო მაინც სადებიუტო გამოძახება და უკვე ეს არის მეორე მისთვის და ახალწოულ ფეხბურთელებზე რის თქმა შეუძლია. მადლობა. Georgi Guliashvili is the first time in Georgian national team squad. Can you talk about him? Did he show any special skills in the
training camp, and also want to ask you about Gogolichidze because he's second time with Georgia national team, and we know when he was the first time in September, it was not easy for him, but you are talking about him a lot, that he looks very experienced player, and please explain this to newcomers in your team. No, I think Gulisha and Saba are adapting themselves very good to the team, to the group. I think they're also what's important is they have played in under 19, under 21 with a lot of players also, so for them it's easier for their adaptation. It's difficult about Georgi Guliashvili to say if he has shown certain things yet, because I decided to call him up because of his performance with his club, and you know, national team is I think it's a degree above the club, and I don't know, we have 2 games, maybe we'll have the opportunity to show his potential, maybe not, I don't know. You know, football sometimes does decide also for itself and not always the manager, but I'm very happy to have new players, to always get new players, because I think the doors of the national team should always be open for the ones who deserve it, and especially for the ones who can bring something new to the team. Of course, it's more difficult since now some months, because we have good results. We have had a very strong improvement in the last year, and of course the level of the national team got higher, so to get into that team it's getting more and more difficult. But as you know me now, in the last nearly 4 years I'm here, I have tried a lot of players, I have given the chance to a lot of players, and it will be always like that as long as I will stay. If one does deserve to come, he can be 18 years old, he can be 30 years old, I don't care. If he deserves to come, then he will be here. Gogolichidze. Saba Gogolichidze and Georgi Guliashvili. Saba is the first one, yeah? Saba from Gogolichidze, yeah. Питання про 2 гравців збірної Грузії, які в команді, один дебютант, а інший лише вдруге в команді, Саба Гоглішвілі і Георгі Гоголішвілі? Yes? Гоголішвілі, I'm sorry. Up to 4 years. Okay, I feel better. Власне, чи можете ви розказати про їх досвід в команді і чому вони були викликані? І тренер говорить, що ви знаєте, що вони обидвоє пройшли довгий шлях і грали в молодіжних командах, тому для них було легше адаптуватися і до національної збірної. Але, власне, ви всі розумієте, що у нас зараз дуже гарний колектив, ми показуємо дуже гарні результати, і, відповідно, не так просто влитися і в національну збірну, і бути в тому ж тонусі, в тій же результативності, яку ми показуємо. Але, власне, для мене дуже важливо пробувати нових гравців, запрошувати нових гравців. І за 4 роки, які я очолюю національну збірну Грузії, я намагався працювати з дуже багатьма гравцями для того, щоб мати цей вибір, для того, щоб обрати найкращих. І, власне, я впевнений, що обидвоє цих гравців мають змогу зараз проявити себе і показати себе в національній збірній Грузії. ეს მოთამაშეები საკმაოდ კარგად ჩაერთნენ მზადების პროცესში, რადგანაც მათ როგორც 19 წლამდე, ასევე 21 წლამდე ნაკრებში თანაგუნდელები იყვნენ, ადაპტაცია არ გასჭიროებიათ, რადგან სწორედ ამ თაობის სხვა წარმომადგენლებიც არიან ჩვენს ნაკრებში. რა თქმა უნდა, რთულია ჯერჯერობით ინდივიდუალურად საუბარი, მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნე, მათი ჩართულობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ვნახოთ, იქნება თუ არა შესაძლებლობა, რომ თქვათ გულიაშვილი გამოყენებული იქნას მომდევნო თამაშებში. რა თქმა უნდა, კარი ყველასთვის ღია, ვინც დაიმსახურებს და ეს მოთამაშე ჩვენ კლუბში ნაჩვენები თამაშის გამო გამოვიძახეთ. საკმაოდ წარმატებული სერია ქონდა მას სექტემბერში. შედეგების გათვალისწინებით, რომელიც დღესდღეობით საქართველოს ნაკრებს აქვს, რა თქმა უნდა, უფრო რთულია შემადგენლობაში მოხვედრა კონკურენციის გათვალისწინებით და არ აქვს მნიშვნელობა დღესდღეობით ასაკს, ის ვინც იმსახურებს ნაკრებში ყოფნას, ყოველთვის ჩვენს ინტერესის სფეროში რჩება. დიდი მადლობა მეგობრებო,
10 წუთში იწყება ვარჯიში, გვერდზე სათად არის გამოედანზე და პირველი 15 წუთის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ გადაიღოთ სავარჯიშო პროცესი. Thank you very much. At 6 we have a training session and first 15 minutes open for the Українська асоціація футболу.